So we just got our ticket, 300 for two, and now we're going to line up waiting for our flight. It's a round trip. It's supposed to be about 10 minutes. Let's see the certificate. Are you supposed to get a certificate as well? Yeah, the certificate. Has joined the Select Society of High Flyers, Daredevils, Romantics and Adventurers. Wow. Okay. Certificate of Daredevil. Are you excited? our spectacular journey, we ask that you please keep your seatbelts fastened for the entire flight. If you're sitting in the front seat, please make sure your feet, arms, and bags do not touch the helicopter controls. L'hélicoptère de sa classe le plus silencieux au monde. Et de plus, c'est aussi l'hélicoptère le plus sécuritaire jamais conçu.
Alors détendez-vous et admirez cette vue aérienne unique de Niagara. Vous êtes en bonne compagnie. Environ 100 000 passagers volent avec nous chaque année, et parmi eux des célébrités comme Sir Richard Branson, le chanteur Elton John, l'acteur Russell Crowe et le légendaire golfeur Greg Norman. Looking downstream as we climb over the Whirlpool Golf Course, you can see the prestigious Niagara Parks Commission School of Horticulture, home of the Butterfly Conservatory. A stroll through these lush gardens and elaborate parklands reveals why it's a favorite year-round destination for thousands of tourists every year. Nous effectuons un virage au-dessus du Great Wolf Lodge, vous pouvez admirer le téléphérique du tourbillon à environ 500 mètres plus bas. Ce tram aérien transporte les excursionnistes en survolant les eaux envoûtantes du tourbillon de Niagara. Le courant du tourbillon est si puissant que les objets emprisonnés dans ces eaux tumultueuses y demeurent pendant des semaines avant de s'échapper vers le bas de la rivière. D'habitude, le tourbillon tourne dans le sens contraire des aiguilles du monde. Cependant, quand le niveau d'eau de la rivière baisse, le tourbillon ralentit et change de direction. Un phénomène naturel extraordinaire. Le niveau d'eau baisse naturellement avec la chaleur de l'été. Mais étant donné que les centrales hydroélectriques locales détournent l'eau de la rivière pour produire de l'électricité, le niveau d'eau baisse plus rapidement quand la demande d'énergie augmente. This section of the Niagara River, below the falls, is called the Niagara Gorge. It's a favorite destination for hikers, nature lovers, and recreational fishermen. Most scientists believe that 12,000 years ago, the falls were located near Queenston Heights, 11 kilometers downstream from their current location, and actually eroded their way along this stretch of the Niagara River at a rate of about a meter per year. In the early 1950s, when the hydro plants began diverting water, the erosion rate slowed to a mere 3 centimeters per year. When the first European man reported seeing the falls, Father Louis Hennepin, in 1678, the falls would have been close to their current location, but the Canadian Horseshoe Falls would have formed only a shallow U shape. Au-delà du pont Rainbow, vous pouvez voir les chutes américaines et les chutes plus étroites de Niagara Falls, loin de la ville. Vous remarquez que la rivière en haut des chutes américaines est plus profonde et turbulente. Cela est causé par de grandes crevasses naturelles dans le lit de la rivière. Les experts pensent que l'érosion causée par ces eaux rapides vigoureuses va éventuellement détruire les chutes américaines. Heureusement, d'après leurs calculs, nous avons encore environ 2000 ans pour pouvoir les admirer dans leur état actuel. Here we are at the majestic Canadian Horseshoe Falls. Once you've experienced the magnificence of the falls, you can understand why they've attracted millions of people for centuries. While most visitors are satisfied to gaze upon the shore, some have attempted to challenge their might in daring feats. Although recent Daredevil attempts have been fairly successful, we still prefer our more distant, decidedly drier vantage point. The view is simply better up here. And from this angle on a sunny day, you're likely to spot several spectacular rainbows in the mist. Vous pouvez voir du côté canadien de la rivière le parc Victoria, le joyau de la commission des parcs de Niagara. Des millions de touristes le visitent chaque année pour venir y admirer les chutes, assister à un concert en plein air, voir des feux d'artifice, faire un pique-nique et se laisser envoûter par les jeux de lumière des chutes la nuit. L'autoroute Niagara River est la seule route qui passe dans le parc qui s'étend sur 58 km, de Fort Erie à Niagara-on-the-Lake. La commission des parcs de Niagara, fondée en 1885 dans le but de préserver ses espaces verts, s'assure de maintenir l'autoroute propre et attrayante. Winter boasts unique wonders. Snow and ice build up
scrambling for their lives. A larger than usual ice bridge wreaked havoc again in 1938, when it actually destroyed the upper steel arch bridge. But this combination of mist and cold can be beautiful as well. Throughout the winter, mist settles and freezes on the surrounding hills, transforming them into a glistening, frozen fantasy land. Alors que nous approchons du pont Whirlpool, vous pouvez voir le rapide de la rivière Niagara droit devant vous. Les rapides se gonflent à l'endroit où la rivière dévale au-dessus d'immenses blocs de roches calcaires, créant des vagues allant jusqu'à 6 mètres, 20 pieds. Il y a quelques années, un entrepreneur audacieux organisait des descentes de rapides en radeau. Après une tragédie spectaculaire dans ces eaux rugissantes, il s'est vite rendu compte que cela n'était pas une très bonne idée. We've traveled full circle, and you can once again see the Whirlpool at Niagara Heliport. As we prepare for our final descent, you now have a clear view of two massive concrete structures extending down the side of the gorge to the river's edge. These are the hydro-generating plants I spoke of earlier, the Sept complex here in Canada, and the Robert Moses complex in the United States. The two large reservoirs on either side of the river hold the water that is brought from the gates upstream until it is needed. For those of you interested in exploring the fascinating process of turning water into electricity, tours are offered at the Sept generating complex throughout the day. Avant d'atterrir, voici quelques détails amusants pour impressionner vos amis. Niagara Helicopters est la plus vieille compagnie de visite touristique en hélicoptère au monde. Nous faisons voler nos passagers au-dessus des chutes depuis 1961. Les drapeaux qui garnissent notre terrain de stationnement identifient les pays d'origine de la plupart de nos passagers. Nous vous laisserons les identifier par vous-même. Si on plaçait bout à bout la totalité des kilomètres parcourus par nos hélicoptères au cours d'un long week-end, la distance s'étendrait des chutes du Niagara jusqu'en Allemagne. Aller-retour. We hope you've enjoyed your flight. For your safety, as we begin our descent into Niagara Heliport, we ask that you please keep your seatbelts fastened until our staff come to help you out. Before you exit the helicopter, please return your headset to where you found it. And as you leave, please walk directly to the exit gates. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de prendre votre certificat de vote dans la boutique de souvenirs. C'est gratuit. Vous y trouverez aussi des t-shirts, des chandails et des épinglettes de Niagara Helicopters. La photo qui fut prise lors du décollage est aussi disponible dans notre studio de photos. Et si le vol vous a ouvert l'appétit, notre café est muni d'une terrasse couverte qui vous donne la chance de voir dans le confort nos hélicoptères en action. Thank you for flying with Niagara Helicopters. Have a wonderful stay in Niagara. We look forward to seeing you again soon. Have a great day and a safe journey home. And remember to check out your takeoff photograph, which is now ready for you in our photo studio.